For the Togolese and African diaspora, what you need to know in order to get more involved in the development or before launching your business in Togo. What are the problems faced by the diaspora whenever they try to get involved in business projects in Togo? Many people in the African diaspora have real plans for their country but do not know where and how to start. Some are experts in their field of work and want to transfer this know-how to Africa to develop their country but do not know how to do it. Some have already tried in the past to do business in their country but have encountered various problems such as administrative problems, corruption, exorbitant customs taxes, to the point of making their business unviable. Quite a few in the diaspora have already done business, set up businesses in their country with the assistance of members of their own families back home and have closed down with as reasons mismanagement, embezzlement of their company's capital, jealousy, theft. These same trusted people. Worse, many have embarked on business ventures in their country without surveying the local market needs and the African realities and knowing full well that they will not even be present on the ground to manage their own business affairs. The result is the failure of their businesses and huge losses in terms of money invested and a bitter taste on any idea of investing again next time in the country. In short, there are many obstacles hindering the African diaspora from getting involved in the development of African economies. Any Togolese and also African from the diaspora will be able to identify themselves somewhere in this inexhaustible list of obstacles. Please leave in the comments the problems you have encountered in trying to invest in the country. Certainly the African authorities, who are subscribed to All in Togo, will read your comments. Fortunately, for us in Togo, we can say with certainty that it is now possible to minimize the risks in your investments, to create and run your company with the assistance of structures already set up by the state to encourage investors. The Togolese state is committed to making its diaspora an indispensable pillar for the development of Togo. About 1.5 million Togolese live abroad, 2/3 of them in Africa. Their contribution to their country is significant, with transfers estimated at $247 million in 2010, according to a recent survey by the African Development Bank, AFDB, to $441 million in 2020 according to the World Bank figures. While most Togolese live on the African continent, nearly 60% of remittances are generated from Europe and North America. Logical, because the levels of remuneration are much higher than in Africa. Another interesting fact, the remittances from the savings of the Togolese outside Togo are 90% allocated to daily expenses of families, food, health, education, with very little left for employment generating, or from raw materials to finished products processing businesses, which are the true wealth creators for any country. This means the money sent to Togo has little impact on the Togolese economy, that is, just 5.9% of GDP. To fix these imbalances, and for inward funds and investment to have bigger impact as well attracting Togolese talents from abroad, the Togo government is reforming its business environment and encouraging its diaspora to become more and more involved in all areas of Togo's economy. All that remains for the diaspora to do, before embarking on business ventures in Togo, is to learn about the investment opportunities available, tax incentives, the needs of the local market, and also the competencies in need. Stay with us by subscribing to discover in our next videos the sectors presenting real business opportunities in Togo. We will now discover the channels made available to the Togolese diaspora to directly or indirectly contribute to the development of Togo. How to invest in the country while at the same time minimizing the risk of failure. Before all, the unavoidable question you must ask yourself as a Togolese from the diaspora is, how do you really want to contribute to the development of Togo? Is it through your expertise, your know-how in your professional field? Is it by creating your company to solve the needs of the Togolese market initially and later on, the African market? In this first video, with greater focus on the Togolese diaspora, we will focus on the first option. How to contribute your expertise and qualification to the development of Togo without leaving your place of residence abroad. Or, how to ensure you have a guaranteed footing in Togo first,
before uprooting your family and moving back home to participate in the construction of the country. You can do so if your primary goal is to contribute with your expertise, your technical knowledge. Watch this video to the end to learn more. We'll talk about starting a business in our next videos. In order to sustainably strengthen its public policies, namely good governance, business climate, security, health, education, etc., the Togolese state, in cases where it is unable to fix its problems by itself, often relies on private international experts or interstate cooperation know-how. One of these institutions with specialized expertise often solicited by the Togolese government is the French Agency for International Technical Cooperation called Expertise France. Concretely, the agency, Expertise France, is a French public institution for international technical cooperation under the dual supervision of the French Ministries of Europe and Foreign Affairs and that of the Economy, Finance and Recovery. It designs, implements international technical cooperation projects, develops innovative solutions that meet the needs of partner countries. Expertise France has qualified and well-trained experts of all nationalities including Togolese. In order to better benefit from the expertise of Togolese experts and also African from Expertise France, the Togolese state in November 2021, represented by the Minister of Digital Economy and Digital Transformation, signed with the French state represented by its ambassador in Togo, a talent exchange partnership. En avril dernier, le président de la République togolaise est allé en France et a rencontré son homologue. Et parmi les discussions, il y avait une réflexion sur comment faire pour échanger des talents, soit des talents africains de jeunes de la diaspora qui souhaitaient rentrer en Afrique, travailler pour des administrations, pour le gouvernement pendant quelques mois, pendant une année ou deux. Et on a pensé que c'était important de créer un programme pour attirer la diaspora africaine. Et puis, si cette expérience est concluante, ils peuvent décider, ça sera leur choix, de rester ou de repartir. This exchange was agreed to be done through the pool of international experts and including the expatriate Togolese and African available at the agency. By signing this cooperation project, Togo intended to encourage its Togolese and African diaspora to get themselves recruited, trained in order to be preferentially selected for projects in Togo. What is the participation procedure? Simply visit the agency's website and register your CV. Si vous êtes en Europe, vous voulez rentrer dans ce programme, vous allez vous adresser à Expertise France, qui a un comité de sélection. C'est nous qui exprimons des besoins, en disant on aimerait bien avoir une expertise dans tel et tel domaine. Et l'Expertise France donc, va faire passer une annonce et des Togolais, des Africains vont candidater. Et ensuite, Expertise France nous envoie des CV en disant voilà, nous on a un certain nombre de candidats qui nous semblent être bien pour le poste. After going through recruitment process, your skills will be primarily solicited by the Togo government for resolving problems on the Togolese territory. Thus you will participate, without the need to completely uproot yourself from your place of residence, in the development of Togo. At the end of your contract, you can either return to your usual place of work or stay in Togo and get integrated. Please note, this option is also open to all Africans who want to participate in projects in Togo or who have the intention of returning to Africa via Togo. The second channel available to the Togolese diaspora to put their skills and expertise at the service of Togo's development is to market their skills directly to the Togolese state thanks to the census underway. This census, launched by the Togolese state on March 8 and funded by the International Organization for Migration, IOM, will continue until June 7, 2022 with the aim of finally enabling Togo to equip itself with a reliable and efficient demographic database, in order to better meet the country's challenges. Le jeu économique globalisé actuel, caractérisé par des crises diverses, amène nos pays à recourir de plus en plus à la qualité endogène de leur capital humain, aux sources alternatives de financement parmi lesquelles les apports de la diaspora et ressources humaines, financières, relationnelles figurent en bonne place. With this project, Togo finally aims to equip itself with a reliable database, on the number and spread,
as well as the professional profiles of compatriots in order to optimize their contributions to the various development programs including the Togo Plan 2025. 3 reasons to get registered. 1. Being known by your country as Togolese living abroad allows the state to know how to help its nationals in case of crises. During crises, it is very often the African diasporas who feel left to their own devices, without assistance by their government. And recent events in Ukraine have also illustrated the need to provide the best and fastest protection to our compatriots, which requires knowing where and how many they are. Togo now wants to put an end to this problem by voluntarily registering all Togolese based abroad. The census is the sure way to achieve this goal. À l'heure où nous vous parlons, plusieurs fois, parfois l'on nous dit qu'il y a 2 millions de Togolais à l'extérieur, parfois 1,5 million, parfois 1 million. Personne ne connaît le chiffre exact de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Nous pensons que par cet exercice plus ou moins difficile que le coordonnateur du guichet diaspora va entreprendre avec toute son équipe, nous aurons bientôt, après 3 mois je crois, une idée de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. 2. To put your qualifications at the disposal of Togo in order to better contribute to the work of national construction and thus participate in projects dedicated to Togolese from abroad. Il ne fait aucun doute aujourd'hui que la diaspora se positionne comme un des acteurs clés et stratégiques du développement. Et à ce titre, il s'agit d'un important réservoir des compétences, d'expertise, de savoir-faire, de capitaux, des réseaux sociaux, des réseaux d'affaires, d'investissement, de partenaires que les États cherchent à mobiliser et à optimiser pour leur développement durable. En effet, le Togo, en s'engageant dans ce projet, souhaite disposer de données fiables et d'outils d'amélioration de la gouvernance de sa relation avec sa diaspora, à travers un mécanisme de recensement fiable qui permette vraiment de faire ressortir les spécificités des profils des Togolais dans le monde entier. L'objectif de tout ça, c'est qu'on puisse dire enfin que la diaspora dispose d'un nombre. Que le nombre de Togolais à l'extérieur, on puisse le savoir. Et connaître ce chiffre, ça permettrait aussi de savoir qualifier les profils des personnes qui seront identifiées. C'est le deuxième objectif de notre recensement. Et tout ça permet vraiment de faire en sorte que désormais, on puisse savoir qui nous sommes et ce que nous faisons réellement pour notre pays. Ce projet de recensement a essentiellement, comme l'a dit tout à l'heure le coordonnateur du guichet diaspora, vocation de faire l'identification de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Mais pas seulement leur identification numérique, mais également ce projet a pour ambition essentielle de tenir compte des compétences que nous avions à l'étranger. Beaucoup de nos compatriotes, femmes et hommes, ont des compétences. Ces compétences, nous ne les connaissons pas. Et souvent, quand il s'agit d'aller chercher des compétences ou de chercher un apport extérieur pour nous aider à développer nos pays, nous cherchons certains amis, certains frères et sœurs africains ou non africains pour nous aider. Et pourtant, nos frères sont juste à notre gauche ou à notre droite. Donc il s'agit ici de profiter de ce recensement numérique, de recenser également les compétences que nous avions, de telle sorte que dans le plan du gouvernement et dans la réalisation de la feuille de route 2020-2025, si nous avions des compétences de la diaspora à l'extérieur, nous allons inviter ces compétences à venir au Togo pour aider notre pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, les résultats du recensement des Togolais de l'extérieur permettront, comme je vous le disais, au gouvernement d'amplifier et d'adapter les différentes politiques publiques de développement qu'il élabore en vue de rendre encore plus inclusives nos compatriotes. Les données de ce recensement, comme je vous le disais, ne seront pas seulement numériques, pas seulement aussi pour recenser
les compétences, mais c'est surtout pour montrer l'implication et le rôle que peut ou que doit jouer la diaspora pour le développement de chacun de nos pays et bien sûr ici de notre pays, le Togo. 3. By registering in the census, you make your administrative and assistance needs better known before you carry out your projects in Togo. Et puis la dernière des raisons que je voulais évoquer, c'est que pour qu'on puisse bien participer et bien bénéficier des avantages et des facilitations que le Togo propose aux membres de la diaspora, c'est important de se faire identifier pour qu'on puisse vous transmettre l'information, ne serait-ce que factuellement, sur ces facilités-là qu'on vous offre. Comme ça, vous pourrez en bénéficier pleinement. How to get registered. To do this, simply register on the dedicated platform www.recensement.diaspora.tg. A help desk has also been set up on the WhatsApp and Telegram applications on +228 9131 8910. Togolais de l'extérieur, pour effectuer votre recensement sur la plateforme, cliquez sur Démarrer le recensement, remplissez le formulaire de démarrage, indiquez un numéro de téléphone mobile et une adresse email valide. Ensuite, sélectionnez votre genre et votre profil professionnel. Cliquez ensuite sur le bouton Continuer. Recevoir un code par SMS qui vous permet de valider votre numéro de téléphone. Si vous ne recevez pas ce code, veuillez contacter le support sur WhatsApp. Vous obtenez ensuite un identifiant de recensement qui vous permet de remplir votre questionnaire. Le questionnaire est à remplir avec toutes les informations relatives à vous, votre profil professionnel, votre famille et vos besoins. Vous pouvez cliquer sur Enregistrer pour soumettre le questionnaire à tout moment. Il est également possible d'accéder à son questionnaire en cliquant sur Démarrer, accéder à son dossier dans le menu de navigation du site, puis fournir les informations, l'identifiant de recensement et le numéro de téléphone. Ainsi, à tout moment, vous avez la possibilité d'accéder à votre dossier de recensement jusqu'à ce que celui-ci ne soit validé. Merci de participer au recensement des Togolais de l'Est. That's it for today. In our next videos, we will talk about the sectors of the economy where there are opportunities to make a lot of money. And also what you need to know before starting your business in Togo or Africa. Thank you for watching. Do not forget to subscribe by taking care to activate the notification bell to always be up to date on important news in the field of business and social issues, mainly in Togo and to a broader extent, in Africa. All in Togo, for a change of mindset in Togo, within the Togolese diaspora and for investors in Africa.